stava con uno in cucina e con lavaggio della pianeta. Good day, where from? Come from? 보다 양산 있어.
Quando diventamos veramente E poi Allora, because usually I'm always spending. Allora, when you're having up to 60.
questa cosa qui fa una pizza, dai. Possiamo passare in strada. Se non ricominciano a fare le sceneggiature tratte da... Belgio. Andiamo.
asta indicată, să nu ne casă. No, porque luego hacíamos así. O sea, ellos en que se fijan. ¿Es que cada persona? C'est juste qu'elle est tickée. Good morning, madam. Wait for me.
A la sombra de San Angelo. Che, Cali, estamos mendigando. Como 2-2. Buongiorno signora, hola. Pati agarro para allá. 而且进去里面，再出来再看。再刷叉子。
Ah, yo quiero probar. De Italia, Italia. Ya, esci. Elokuva numero 42, Piazza Venezia, coro romano, Cadê a bolsa, megafone? Cadê a bolsa? ¿Dónde se comía uno de un panini de esos raros? Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua cinese, ai fratelli e sorelle. Sostenete le vostre azioni quotidiane con la preghiera, alimento indispensabile dell'anima. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姊妹们，愿你们借着祈祷及灵魂迫切的支撑你们的衷心的敬畏。Dato standard hier Destinati a fede filial e fidelidade sincera e resolto todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre considerará a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. A
abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a Constituição do Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde seu início, a Igreja é movida pelo Espírito Santo a dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo divisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um estágio menos pessoal. Na Sacrosanto Concílio, o termo oração designa toda a ação litúrgica da Igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido, São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da Igreja, alimentasse totalmente a vida espiritual de todos os homens. Agora o Senhor está dando uma grande